lost the uncle of Dr. Vipul Kakkad, mother of Dr. Surana. I request all to please stand up for 2 minutes. Please be seated, sir. Now, I would like to invite Secretary NEMA Jalandhar, Dr. Rajiv Tavan, for his welcome address. Sir. Good afternoon, everybody. Now it's time for the official welcome. Dr. H.M. Muria, please come forward for the floral welcome of Dr. Anup Bori. Please. To lifelong learning and excellence in patient care. As healthcare professionals, we face rapidly changing medical landscape and staying updated with the latest development is essential. The CME offers us a unique opportunity to engage in meaningful discussion. Rohan Bori, who are leaders in their respective field, they will share their insights and latest research. I believe it will not only enrich our knowledge but also inspire for the implement of new strategies in our practice. Rohan Bori, जिन्होंने बोलना है, इन्होंने मैं नर्सरी तो जानता very much. To be standing here amongst you all distinguished and established senior doctors of NIMA, and also it's an honor for me that NIMA gave me the privilege to speak in front of you. I thank Dr. S.P. Dalia and Dr. Ramesh Dhawan, and a sincere thanks to Dr. Tandon who gave me this opportunity to stand here, definitely standing amongst the most senior doctors of the town. It gives you certain jitters and nervousness, and more so, it's also because today first time my father and my chachu were sitting here and listening me speak on certain topics related to my field. So, I hereby start that what are the updates in the refractive surgery? Refractive surgery today is not only limited to age 18 years of age till 40. Now also, certain people are undergoing cataract surgery, and cataract surgery today is not only putting an intraocular lens inside your eye, replacing your normal cataract. It's more so regarding going glasses free because of the latest technologies which have evolved over time in our field. So I start with what are the updates in the refractive surgery, age 18 years till 40 years of age. So many of us, when we started our refractive journey way back in 1990 in the field of ophthalmology, people come from now on. So there are basically two laser platforms to deal with removal of the glasses. The number one is excimer laser, which helps by photo disruption, and the number one is cornea based, and the second is lens based. When we talk about the corneal based procedures, I will only talk about what is being done at the present moment. So the first technique which is there is PRK, that is if anyone wants to go glasses free.
So there we come across a multifocal lens, a trifocal lens, and an end of absolute alcohol. Absolute alcohol corneal tissue को बहुत ही soft कर देता है. Like this. We keep this for at least 40 seconds to 60 seconds. Once we keep it for 40 to 60 seconds, it becomes very soft and we can remove it very easily, like the top layer of the skin. It also regenerates itself within 24 to 48 hours. Once it is done, we put excimer laser on top of it to the number which you are already wearing in your glasses. This is the excimer laser which is being fired, and after that we put a contact lens on the top so that it gives time for the cornea to heal. So this is how a PRK is done. And second one is all laser LASIK. So this is a microkeratome जो हम यूज कर रहे हैं to make a flap. अब जो LASIK में एक flap बनता है, that is around 320 degrees का एक हम flap बना देते हैं, पूरा नहीं काटते इसको. फ्लैप बनाने के बाद हम फ्लैप को उठा देते हैं लाइक अ बॉक्स. जैसे बॉक्स की आपने लिड ओपन करी है तो इसकी हमने लिड ओपन कर दी. फिर हम लेजर फायर करते हैं. लेजर फायर करने के बाद हम इस फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रख देते हैं. इसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और विजुअल रिकवरी इज विद इन 1 day. It is a slight amount of pain might be there to the patient depending upon. Why? Because कि जब हमने microkeratome doctor standing inside the video, that is the first robotic arm which fires the laser, and the arm in front of it is that arm which is the microscope arm which comes down once we are about to take the lenticule from inside the eye. And this is how it looks like. This is the real-time video which is being played. We ask the patient to keep on directly looking in the green blinking light. This robotic arm is touching the cornea. Once it touches the cornea approximately 80%, we ask the patient to look directly in the green light, and the vacuum which generates from this robotic arm, it fixes the eye, and we are about to tell the patient that the laser is going to start, and you will see that how the laser works. This is the actual real-time video. You can count, it just takes 8 seconds. There is no 1x or 2x speed which is being done, and that is the 2mm cut at the bottom which you see. And once this is done, we take out this lenticule from the eye. This is the lenticule which is taken from the eye within the corneal tissue, and we see that whether it is total circular, कोई tags तो नहीं है, कहीं से कटा तो नहीं हुआ. So this is what this procedure is like. So for near, so that when you work with both your eyes open, you will be able to see distant clear and near vision clear. So this technology was first brought in India by my guru, my mentor, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है और जो यहाँ पर हमारा सेंटर इनॉग्रेट करने आए थे. And he is one of the inventor of the Smile Pro, Dr. Shri Ganesh. He was the first patient who got this surgery done on himself. And he is a prolific eye surgeon who finishes any surgery within 3 minutes, even a normal cataract surgery. So this surgery is on you. रोहन मेरा बच्चा, इसका भी बहुत धन्यवादी हूँ कि छोटी सी कॉल पे इसने माली 19th आज पंडाल में सब गेस्ट को सभी को वो इसको आज विशेष है इसकी मैरी एनिवर्सरी है इस बच्चे की. तो डॉक्टर इट्स वेरी हैप्पी मैरी एनिवर्सरी. एट द सेम टाइम निम्मा जो हमेशा युग युग जिए, जो हमेशा हर डॉक्टर के साथ खड़ी है, बहुत एक दूसरे को प्यार और भाईचारा. अभी डॉक्टर अनूप और डॉक्टर चंद्र खड़े थे जब हम, तो निम्मा को बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं समाज में. ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबकी. वी आर रियली. स्पोर्ट्स कमेटी ने बहुत ही दिलो जान दे नाल दिता. मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਈਏ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ अपनी स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक जी को कहांगा कि प्लीज वो आन ते वो अपना सम्मान चिन्ह लें. डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर राणा जी प्लीज आओ. बैठ रहा तुसी भी आ जाओ अगे जी. नाल नाल सर इधर
डॉक्टर नीरज क्वात्रा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇ। मैक्सिमम सिक्सेस भी इन्होंने मारे हैं सर। हाँ सिक्सेस भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, मैक्सिमम सिक्सेस भी है और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर देखो सामने Not be a good orator as him, but I'll try. And thank you, Nima, for providing this stage where we can discuss something new about a lost of the disease, diabetes mellitus. I'll not delve into things like metformins, glimiprides, because there are a lot of you over here who are prescribing metformin and glimipride before I was born. So let's not go there. We'll just discuss about the newer advantages in diabetes mellitus, and we'll focus on SGLT2 inhibitors. This was also previously known as type 1 diabetes mellitus. Insulin is the mode of treatment. Then we have severe insulin resistant diabetes. प्रोग्राम बारे जानकारी दियो। सत श्री अकाल जी। तो मैं हैगा डॉक्टर रोहन गौरी, डॉक्टर सौरभ सूद, साडे रिस्पैक्टेड डॉक्टर एसपी डाले जी। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਰਟਸ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੀਐਮਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਸਪੈਕਸ ਰਿਮੂਵਲ ਸਰਜਰੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਪ੍ਰੋ ਫਰੋਮ ਕਾਰਲ ਜ਼ਾਈਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈਂਟੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 55 60 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਸ ਰਿਮੂਵਲ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਟ੍ਰਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं डॉक्टर सौरभ सूद नीमा ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਸਾਡਾ ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਗੌਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਗੌਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਸਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਕਾਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਗੌਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਕਾਗੇ ਨੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਜੈ ਨੀਲਮ।